Hello dear third stage students, this is your eighth lecture in English. Today we're going to talk about two main subjects, comparatives and superlatives. And also we are going to talk about a minor subject which is synonyms in English. So first we're going to talk about comparatives and superlatives. Adjectives can compare two things or more than two things. When we make these comparisons, we use comparative and superlative forms of adjectives. الموضوع هذا عن المقارنة والمفاضلة، خلالها نقدر نحول الصفات إلى صفات مقارنة ومفاضلة، بحيث نتمكن أنه نقارن بين شيئين أو شخصين بصفة، أو نفضل شخص أو شيء بصفة بين أكثر من شيئين. الكومباراتيفز هي المقارنة اللي تصير بين شيئين وشخصين وليس بين واحد وأكثر من اثنين. One way to describe nouns، راح نبدأ بالcomparatives. One way to describe nouns, people, objects, animals, etc. is by comparing them to something else. أحد طرق وصف الأسماء اللي هي اسمها أشخاص أو أشياء أو حيوانات أو إلى آخره، هي عن طريق مقارنتها بأشياء أخرى. When comparing two things, you are likely to use adjectives like smaller, bigger, taller, more interesting, and less expensive. عندما تقارن بين شيئين أو شخصين ممكن تستخدم عبارات مثل smaller أصغر، bigger أكبر، taller أطول، more interesting أكثر يعني مثارة، and less expensive يعني أقل سعر. Notice the ER ending and the words more and less، يعني هي الصفات هي small مثلا معناها صغير، نضاف لها smaller خلاها مقارنة، big صارت bigger، tall taller، بينما interesting إضافت لها more. هاي الأدوات راح نتعلمها بعد قليل. Mistakes in using incorrectly formed comparative adjectives must be avoided. See the sentences below for an illustration of this common error. His cat is more large than my dog. His cat is larger than my dog. هنا large مثلا إذا نريد نقارن بين الكات والدوغ، فهاي الجملة صحيحة، لازم نعرف كيف نحول الصفة إلى مقارنة، وإلا هذه الجملة تعتبر جملة خاطئة. So what makes the first example wrong and the second right؟ شنو اللي يخلي هاي خطأ وهاي صح؟ There are a few rules that explain this. مجموعة قواعد تشرح هذا الأمر. For adjectives that are just one syllable, add er to the end. الصفات اللي متكونة من جزء واحد نضيف er بها للنهاية. كيف نعرف؟ المفروض احنا عندنا معلومة مسبقة انه كيف نعرف الكلمة متكونة من one syllable. الكلمة نعرفها من one syllable عادة نقدر نتكلمها بنفس واحد، مثلا duck نفس واحد، مثلا عكس larger when larger مثلا هاي متكونة من 2 syllables. ممكن إذا أكو قاعدة فهي قاعدة إنه تشوف بالكلمة أكو حرف علة واحدة، يعني إذا حرف علة واحدة مثل هنا must تعتبر هاي الجملة شنو متكونة من جزء واحد، B متكونة من جزء واحد، بينما هنا A boy اثنين سوا يعتبرون واحدة. boy did متكونة من 3 أجزاء.
سي تكون من جزء واحد. كنا إذا عرفنا معا عادة ما يندفن جزء واحد. دي جزء واحد. سن تن سز 3 أجزاء. المهم يقول بالقاعدة إنه إذا كانت متكونة من جزء واحد كلمة، مثل ما ذكرنا شلون نعرف إنه متكونة من جزء واحد، لازم نضيف ER لنهاية الصفة لكي تصبح مقارنة. هاي بالنسبة للمقارنة. جاي نحكي بالcomparative. إذا كانت متكونة 2 syllables not ending in I، 2 syllables بس ما منتهية Y، and for all 3 or more syllable adjectives، واللي متكونة من 3 أو أكثر use the form more زائد adjectives. شلون هنا عرفنا أكو كلمات تنضاف لها more بالأخير وبعضها ER مثل more interesting. عرفنا أنه من خلال syllables حسب القاعدة for 2 syllable adjectives ending in Y change the Y to I and add ER. إذا متكونة من 2 syllables منتهية ب Y لازم ال Y تتحول إلى I ونضاف ER. راح نتكلم بعدين نعيد هاي المعلومات بشكل أرتب بعد ما نخلص من superlatives. So superlatives also are types of comparisons that you can make by the adjectives, by using the adjectives. While you know that comparatives are used to compare two things. Comparatives مثل ما قلنا مثلا شخصين، مقارنة بين شخصين، إنه مثلا هذا أطول من هذا، is taller than مثلا علي. بينما superlatives مقارنة بين مثلا شخص أو شيء مع مجموعة. مثلا هسه إذا تريد تقارن طول علي هذا مع المجموعة الباقية من أصدقائه، هنا لازم تستخدم superlatives مو comparatives. comparatives إذا بين شخصين، superlatives بين أكثر من شيء. المهم superlatives when comparing more than two things مثل ما قلنا you will likely use words and phrases like smallest, biggest, tallest, most interesting and least interesting. Notice the est ending and the most and least. Make sure you use the proper ending or superlative adjective when forming these superlatives. The examples below illustrate the correct form. Martha is the elder of the 4 sisters. If there were only 2 sisters, we could use the comparative elder here. يعني الأدوات هنا تختلف مثل ما هسه راح نعرف. مو كانت smaller صارت smallest. biggest كانت مقارنة بين اثنين كانت bigger صار biggest. كذلك tallest. interesting كانت هناك more هنا more interesting most interesting. والleast اللي هي أقل يعني هنا أكثر most بينما هنا معناها أقل least. كانت بالcomparatives هي less. Now Martha is the elder of the 4 sisters. Martha هي أصغر أخواتها. هنا تكون غير صحيحة. لو كان أخوات 2 كان ممكن نقول elder، لكن الأنسب هو أنه نقول Martha is the eldest of the 4 sisters. هاي جملة خاطئة، هاي صحيحة. Here are a couple of other examples. I think his last
book is his last interesting. His third book was the most interesting. هنا least استخدمه الأقل إثارة، هيك هو كتابه الأخير. كتابه الثالث هو most interesting الأكثر إثارة. least الأقل most الأكثر، وجاي يقارن بين كتاب بين مجموعة كتب. That must be the weirdest play ever written. أغرب مسرحية كتبت. أيضا نختار EST لأنه مفاضلة، جاي يقارن بين المسرحية هاي اللي يتكلم عنها وبين مسرحيات، يعني مسرحيات كلها. Remember that adjectives ending in Y change their spelling when EST is added. To form these superlatives, change the Y to an I before adding the EST ending as illustrated below. يعني it's just like how we did with the comparatives. مثل ما سوينا ويا المفاضلة، هنا ويا المقارنة هنا عم نفس الشيء. sleepy الصفة تصبح sleepiest، الواي تنقلب إلى آي، لازم ما تنقلب هاي الحالة مثل ما شرحنا ومثل ما شرحنا بالcomparative. إذا بدنا نختصر القواعد تصير how to form a comparative or a superlative adjective. ملخص لكلامنا: we use and add and we usually add er and est to one-syllable words to make the comparative or the superlative form. هنا راح يكون الصفة، الحقل الثاني راح يكون comparative، يعني الadjective بشكل عام. هنا comparative مالتها، هنا superlative بكل الحقول اللي راح ناخذها مستقبلا. old مثلا الكبير بالسن، older أو elder أو oldest السوبرلاتيف. هنا شنو هذني متكونات من جزء واحد مثل ما قلنا. old تقرأ من دفعة واحدة، long تقرأ دفعة واحدة، فمن يحولها إلى مقارنة ومفاضلة يضيف هذه الحروف. If an adjective ends in E, we add R or ST. هنا مثلا nice أيضا متكونة من جزء واحد لأنه الإي بالأخير ما تلفظ، فتقرأها بنفس واحد nice. من تحولها إلى comparative أو superlative راح تضيف مجرد R لأن هي الإي موجودة، وهنا تضيف بس ST، إي موجودة. large تصير larger largest نفس الشيء. If an adjective ends in a vowel and a consonant, we double the consonant. إذا منتهية بحرف صحيح وقبلها حرف علة مثل جيم وقبلها I، لازم يتضاعف هذا الجي الحرف الأخير وينضاف هذا التكملة. big تصير bigger biggest مع مراعاة مضاعفة الحرفين. fat تصير fatter fattest مثل ما صارت ويا هذه هي الصفة. If an adjective ends in a consonant and Y, we change Y to an I and add ER or EST. هذا أيضا سبق ما ذكرنا. happy تكون من جزء واحد و يعني جزئين بس منتهية بواي مثل ما قلنا. P تكون من جزئين لكن منتهية بواي، فأيضا راح تنطبق عليها هاي القاعدة إنه لازم نضيف ER ST. happy الواي لازم تتحول إلى I ونضاف ER، أو هنا تتحول إلى I ونضاف إلى ST. happy سعيد. silly سخيف أسخف يعني وأسخف، هنا silly الواي تتحول إلى I
أيضا هنا تتحول إلى I بس نضاف فيها STER. We use more and most to make comparatives and superlatives for most two-syllable adjectives and for all adjectives with 3 or more syllables. يقول نستخدم more most للي متكونة من جزئين، معظم اللي متكونة من جزئين. شنو قصدي إيش قال معظم؟ لأن هنا هسه متكونة من جزئين بس منتهية بواي فينضاف لها إياه. معظم اللي متكونة من جزئين وهي كل اللي متكونة من 3 أجزاء أو أكثر. مثل careful هنا أيضا الإيصال نقول متكونة من جزئين. شو تصير more careful most careful. interesting أربع أجزاء ضيف more most. However, with these common two-syllable adjectives, you can either add er or est. بعد ما أخذنا هاي القواعد المتعددة راح تجينا مجموعة يعني irregular مثل ما نقول adjectives إنه تكون قواعدها مختلفة. هاي القواعد اللي أخذناها تكون شواذ. However, with these common two-syllable adjectives, you can either add er, r, and est. Use more and most. هاي المجموعة اللي ذاكرها هنا ممكن تطبق عليها الحالتين، أما تضيف لها er أما تخلي قبلها more أو تضيف لها est أو تخلي قبلها most. common يعني شائع، cool يعني قاسي. تقدر تقول common تريد تقارن بين شيئين أو تقدر تقول more common تضيف قبلها more. نفس الشيء بالنسبة لكرول gentle عكس كرول يعني رقيق ممكن أو محترم. handsome يعني وسيم. likely يعني مرغوب. narrow يعني ضيق. pleasant يعني مبهج. polite مؤدب. أيضا تصير politer يعني ممكن نضيف بس R مثل ما يقول هنا ممكن نضيف بس R أو ممكن نضيف R تكون more polite. simple stupid هني متكونات من جزئين. احنا قلنا اللي متكونة من جزئين المفروض تصير more أو most إلا إذا منتهية بواي. هنا هذه قواعد شواذ أو هذه بعض من صفات الشواذ اللي ممكن نتعامل معها في الطريقتين. He is certainly handsomer than his brother. هاي الhandsome ممكن تجي handsomer تضيف لها هو أكثر وسامة من أخيه. His brother is handsome but he is more handsome. هو أوسم. أيضا استخدم more ليس handsomer ماكو إشكال لأنه واحدة من إحدى الشواذ. She is one of the politest people I have ever met. She is the most polite person I have ever met. أيضا هناك صفات عند التحويل إلى مقارنة مفاضلة لا ينضاف لها er ولا more ولا est ولا most ولا اللي أخذنا سابقا. إذن مثالهم good bad far. good من تريد تقارن بين شيئين هذا الشيء هذا الشخص مثلا أحسن من هذا الشخص تقول this man is better than this one يعني وإذا تريد تقول أحسن واحد بالمجموعة شو تقول this man is the best ولا بعد تريد تقارن بين شيئين من اللي أسود تصير worse وإذا بين شيء والباقي تقول worst. far يعني بعيد farther
who furthers. This is all we have about the comparatives and superlatives. I think they are quite clear now. القواعد موجودة وواضحة بالنسبة لي. هذه القاعدة، أعتقد أنه هذه القواعد متشعبة والموضوع كان طويل، فراح أتخلى عن شرح الموضوع القادم وراح أترك للأسبوع القادم. synonyms اللي هي المرادفات. I wish you all the best. معكم الفقيه and goodbye.